Eyeafrica TV jotaay sunu réew nuñ ci àndee kenn ay bés bu nekk àllarba juróom-ñetti waxtu ci guddi jàpp fukki waxtu amaat mbégte kontante tey jii dellu si na ma ak chairman ak mayo ci juróom-ñetti gox yu fasandeko yi ci biir réew mi waxtaan bu nu mel saa su nekk dañ ci ànd ak yéen ci special edition waaye noonu tamit ci jotaay sunu réew tey di jotaay sunu réew ñu war cee tënk waxtaan bi ci benn administrative area muy fi nga xam ne moom moo nekk Brikama Area Council waxtaanee ko du gan ci biir kër gi waaye tey ci dina nekkaat beneen jotaay ngir waxtaanee solos li nga xam ne moom moo nekk lépp lu jëm ci wàllu local government waaye candidates yi nga xam ne ñoom ñoo samp seen dënd seen programme ak seen agenda ci lépp lu jëm ci wàllu développement ngir mu mun a yeggee ci askan wi ndax ñi gis njëriñ lu nu mel réew mi soxla na soppeeku te soppeeku bu nu mel yaakaar nan ne local election yii ñu nekk war naa am taxawaay ak jéego yu mu ci def tey yemoo ak fukki fan ci weeru li nga xam ne mooy mai fukki fan moo des suñu diggante ak ñaar fukki fan ci weeru mai countdown to li nga xam ne moom moo nekk May 20 council and mayoral election ci lépp lu gën a fës ci Eyeafrica TV nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal sunu followers yi ak sunu viewers yi nuyu leen delloo leen jukkal ñaanal leen te di ko sàkku ci yéen Eyeafrica TV WhatsApp group ñu ngi leen nuyu di leen bàyyi xel soppay maam ji bi WhatsApp group maa ngi leen nuyu di leen ziar njabootu si Sawanekunda famille góor jigéen mag ak ndaw nuyu leen ñaanal leen te di ko sàkku ci ñoom jiital ci sunu wayjur bu góor bu jiitu ñaanal sunu wayjur bu jigéen bi fi des noonu tamit la ñuy bàyyi xel sunu soxna Alimatu Tamos yaay bi faatu ñu ngi ko nuyu di ko ziar noonu ci ki nga xam ne mooy Fat Ndimbalan Séri Ousmane ñu ngi koy nuyu di ko bàyyi xel noonu tamit la ñuy bàyyi xel Aïcha sunu rak la Ramata Fat si sunu jaxbaat la ak mboolem ñu dëkkee ci kër ga ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar ñaanal di ko sàkku ci yéen nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal ñëpp ñu fiy dóor waar askan wi safoo jotaay ji comme ni ngeen koy waxee saa su nekk dabu seen bànneex mooy li ñu yitteel ci nu mel la ñuy dox saa su nekk xam ngeen ne jotaay sunu réew duñ ciy wét saa su nekk ndax dañ ciy ànd ak ñi nga xam ne ñoom lañ ciy tàmm di àndal waaye kenn ci ñoom temps yi yëpp da ngeen di gis depuis ñu dugg ci wàllu local election bi dafay bokk ci ku ñuy wéttali ngir ñuy waxtaane dayo bi ak solo si muy Mr Abdoulaye Bojang honorable maa ngi leen nuyu ñamaan mbégte kontaan te dellusiwaat ci beneen jotaay sunu réew na ma waxtaanee tolluwaay bi tey nag ñuy waxtaanee sa gox ndax buñ ne West Coast doomu West Coast nga muy waxtaan ci lépp lu jëm ci wàllu local election yi ñu dëgmal 11 candidates ñoo sampoon seen dënd waaye ñaar withdraw nañ right now as we speaking 9 candidates ñooy dem ci election yi comme May 20. waaw jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan Eyeafrica fii Gambia ak bitim réew maa ngi nuyu suma waajur yi maa ngi nuyu Gambia nii yëpp maa ngi nuyu suma naataangoo ñu fi nekk ak ñuy ñëw. élection bi am na solo te comme ni nga ko waxee man waa West Coast la doomi West Coast la Gambien la waaye West Coast mooy suma place kon waxtaanee affaire yi West Coast Gambia loolu lu nga xam ne lu am solo la si ñëpp moo tax soo leen ma ooyee damay try ma ñëw parce que man dama ko gis ne loolu mooy taa ñu am naka laa ko waxee jaama ak wéccoku ak dem si kanam loolu am na solo pour ñu koy waxtaanee waaye li may ñaan rek su ñuy waxtaanee maam ñu xam ne Gambia moo war a jiite su lu ne ñu xam ne tamit man dama dee wan nit ñi ñu bari dañoo wax ne politique du affaire diina dama dee wax déedéet diine la nit mën na cee jaamu yàlla hankay bu baax a baax parce que yàlla si lu mu defar lu gën a am like solo o lu mu gën a ekkati mooy doomu aadama kon politique mooy defar doomu aadama mooy def nit ñi mun a am lu ñu bugga seen dunda si àdduna bi nee seen dunda si àdduna bi yomba politique moo mën a def loolu noonu kon waxtaanee politique man dama foogoon ne loolu kutba la man noonu naa ko dee gisee moo tax soo leen ma ooyee damay def lépp li ma mun a def ma mun a ñëw te kontaan naa si torop maa ngi nuyu ñëpp jërëjëf jaajëfal ko Mr Bojang comme ni ngeen ko déggee ci kàddum comme niñ ko defee ci semaine ba leenu génn wax naa leen ko candidat yi nekk West Coast di jongante bokk na ci ki nga xam ne moom moo nekk Yankuba Barrow independent candidate Amadou Mahtar Thiam independent candidate Serif Serif Cissé NPP Jeynaba Ba PPP representative mu ngi fi Mr Sambu Yankuba Dabo UDP Saliou Diallo independent candidate Ahmed Gite independent candidate Ibrahima JS Sane independent candidate Baye Sisao independent candidate
candidate yooyu ñoo samp seen dënd fësal nañ IEC seen taxawaay ne ki nga xam ne moom moo nekk Lamine Jammeh withdraw na li nga xam ne moom moo nekk candidate coom te fës na ci ne dafa dem endorse NPP candidate bi muy Sirif Sidi Cissé ci lépp lu gën a fës ci li nga xam ne moom moo nekk Brikama Area Council monsieur Sambou maa ngi leen nuyu amaat mbégte kontante ñu na ma bokkaat jotaay ji waxtaanee West Coast ak li jëm ci élection yu nuy waajal ci sa parti ak sa candidate ci fan ngeen toll ci liggéey fukki fan ci li des fii ak ñi yegg ci mbañ gàcce yi daanaka juróomi fan yiñ génn yëpp campagne door na house to house ak yeneen yu nga xam ne mu ngi am ginnaaw boo nuyoo rek lan mooy assessment bi right now foo leen toll seen engagement ak doomi West Coast lan ngeen ci jàngee ak lan mooy taxawaay yi ci fii ak ñu yegg ci ñaar fukki fan ci weeru mai. jërëjëf maam maa ngi laa nuyu jërëjëf maam maa ngi laa nuyu sa tur ak sa sant digga su ma nekk bi fi tey dama am naxar waaye jàpp bàyyi naa ko si yàlla sama mag moo gaañ waaw su waaye comme yaakaar suñ la yaakaaree foog nga ñëw maa ngi jërëjëf suma famille bi ñu ma waxoon ne duma ko mën a def waaye ñu ne ma demal liggéey réew la si la bokk waaw su maa ngi leen di jërëjëf yéen tamit ak suma mbokk bu fi nekkan yi di wax ne waaw dëgg la politique diine la suñ ko understandee lu mu wax si waxtaan bi dinañ xam ne politique diine la waaw because ñun yëpp a war a bokk si waaw soo xamee lu tax politique war a am di nga xam ne war nga dugg si politique waaw ñun PPP daal fu mu nekk nii ñu ngi si kaam 5 days engagement yi lan ngeen ci jàngee ak lan ngeen déggee ci électorate si ak lan mooy yaakaar bi ñun kay suñ campagne bi ñun am nañ system of campagne bu nga xamee ne duñ dee bugg a gaada crowd that much dañ dee dem house to house comme noo ko fi waxee luñ jàng fii mooy ñu ngi gis nit ñi ne ñu ngi xam ne dëgga West Coast dañu need unity su gis nañ ko si nit ñi suñ demee dañ dee waxtaan in passing su ñu ngi wax ne tamit second one bi tamit ñu ngi gisee ne dañu war a jox chance jigéen yi tamit because yàgg nañoo rule by ay góor throughout léegi te yàlla dafa defar jigéen pour defar njiite o toppatoo kër daal su gis nañ ne tamit jàng nañ tamit ne waa West Coast dañu paree joxe chance jigéen yi tamit ñu mun a bokk si développement bi. waaw acca loolu am na solo comme ni nga ko waxee waa West Coast ñu ngi sàkku ci doomi West Coast ñi jox jigéen chance sa candidate jigéen la expérience bi PPP parti bu rule Gambia 30 something years ci ginnaaw booba ba tey daanaka xayma place ci maxaama bu toll nii 2018 lañ leen gëj a gis ngeen bokk ci contest ci lu mel noonu mu nekkoon Papa Ndiaye I think PPP la taxawoon waaw Papa Ndiaye waaw KMC boobu ba tey gisuñ PPP ñi contest ci élection yu bëri lu dul 2018 li nga xam ne moom moo nekk naka 2022 gisoon nañ tamit parliamentary bi Banjul Mohamed Ndaw ak few candidates last council election ñaari candidate ngeen amoon I don't know 3 muy the boy at Bartes ak another candidate waaw mu withdraw am na ku withdraw woon sax tey ngeen dellusiwaat parti bu yàggee noonu ci existence naka ngeen nekk di dundee nooco bi seen diggante ak électorate yi sa waxtaan bi neex na lool maam ñun PPP soo ko gisee Democratic Party la time PPP dañ doon involve jigéen yi soo munee xalaat ñi Mansata xaw ma Saane lañ koy tuddee dafa bokkoon si government bi so jigéen dañu bokkoon si rule yi ni PPP Biden waaye bu suñ Second Republic bi ñëwee mu xaw a step down si PPP ñi ñuy wax ne daf ko rey su ko reyoon kon du dékkale ko waaye daf ko oppress daal ko wàccee woon daf ko wàccee woon gannaaw exactly waaye mu jëli doole PPP dooleel ko ñuy liggéey ministres yi PPP dañ ko doon dimbale si ron ay yooyu noonu so from there bu mu wàccee ñun PPP leadership bi PPP dañ doon nekk di train
encourage nurture youth yi ak women in the sense that soo gisee politique yi Gambia jigéen yi dañ leen jox gannaaw waaw dañ leen jox gannaaw in the sense that culture daf si bokk in the sense that waaw jigéen bu war a involve si politics rek dañ laa wax ne hey jigéen nga ñu lay discriminate ay yooyu noonu so with the help of the NGOs ak training yu gars yi doon am PPP dañ doon follow up so much so foofu lañ gis nit ku nga xam ne am na potentiel mooy Jenaba Ba te si la bokk di toppa ay workshop yi nii ay women empowerment ay training yi nii so si lañ gis ne dafa fit so PPP gis ko ni encourage ko ñëw ne ko ne waaw waxtu bi jot na digga PPP mooy parti bu nga xam ne daf dee encourage women participation during Jawara's time so bu mu demee ba léegi teelu ñoo gis loolu appointment rek lañ dee gis président appointed this woman ay yooyu noonu by active in politics time yi Jawara rek laa ko gis. Okay, and in 2017 sax indi ngeen a National Assembly member muy Tuuma Njaay good gis nga ko waaw so PPP rek laa dee gis ñuy allow all even disability sax suñ ko amee sax dañ koo allow waaw. ok loolu am na solo monsieur Bojang ñuy waxtaanee local election muy council election boo xoolee tey West Coast is among the administrative areas bu nga xam ne mu ëpp number of voter registered mu ëpp tamit ci li nga xam ne moom moo nekk yaatuwaay xanaa CRR xaaj nañ ko sax léegi into 2 administrative areas waaye 359,451 voter registered moo nekk in West Coast boo compare loolu ak yeneen regions yi yëpp West Coast moo ci ëppa ñi am 9 candidates yu war a dem ci election bi xayma bi boo ma doon jox dayob tey West Coast lan la ñuy séntu ci copputefu local election yi muy chairman election yi mu war ko indil doomu West Coast gis nañ ñu mel ni Sidi mu ngi wax ne su wiinee dafay request central government ñi change li nga xam ne moom moo nekk council bi to municipal council because of soppi li nga xam ne mooy doxalin bi ba mu mun a am dayoo am jëmm ak yu jëm ci noonu mel waaye the importance of this local election. waaw maam election bi dafa am solo torop si ñëpp rawatina waa West Coast te comme ni nga ko waxee fu nga ko commencé West Coast dafa nekk place bu nga xam ne suñu amee njiit bu nga xam ne dafa tey xam na lu mooy def te bugg na Gambie bugg na waa West Coast am na li nga xam ne loolu la mun a use pour doxal système bu fu nekk si local government bi pour mun a assi a lot of changes a lot of development to the doorsteps of people in West Coast because resources yi baa ngi fa the land size is there nit ñi ñu ngi fa ok balaa ñuy dugg si biir waxtaan bi man tamit damay ñaan kii ku dellu si yàlla moom tamit yàlla jégal ko yërëm ko jokko janatul firdaws lu mu wax balaa ñu dugg si waxtaan bi mooy unity ak women participation loolu is something very commendable loolu li nga xam ne ñun yëpp war nañ taacu for PPP so man si lu ma gis West Coast Jenaba I think is the only female candidate. Yeah, of course. Among all 11 yi nga xam ne ñoom ñoo wow, so obviously parti bu def loolu noonu they really deserve a round of applause from ku ne in this country and I wish them best of luck. I wish Jenaba best of luck. Unity West Coast tamit wax na si is important waaye nag boo xoolee West Coast war na dem Gambia war na dem waaye suñu problème mooy suñu candidate yi ñu am seen agenda seen programme seen policy ñu bari si seen programme ak seen agenda bi dimbalewut Gambia lu tax ma ne dimbalewut Gambia te dimbalewut West Coast dëkka foog koom-koom bi baax économie bi dëkk Gambia dama ko dee wax mooy 3 pillars la am soo waaye Gambia 3 pillars la am yaa ngi am agriculture yaa ngi am tourism
yaa ngi am remittance. ñu dee indi koom-koom ñu dee as a koom-koom. waaye nag dama bëgg a waa si remittance pour ñu understand ñu bari suñu waayee remittance mooy comme suñu doom yi wala suñu mag yi suñu yaay yu nekk bitim réew Sénégal Mauritanie Amérique di yóoni waaye loolu rek du remittance. even doomi Gambia yu nekk si bitim réew ñu ñëw wala ñu yóoni seen xam-xam wala ñu contribute seen xam-xam loolu sa remittance la. yaa jële soo xoolee candidate yi yëpp lu ñuy wax ma ne moom lu mooy wax tey ak ñeneen ñi de comme li ma jot a dégg si candidate si yëpp lu ñuy wax amut ku nekk di wax anything that really has proper detail or connection ak these 3 pillars of the country. and those 3 pillars of the country mooy tax tam West Coast tey mu bokk ci lu koy yóbbu ci lu koy yóbbu si kanam. okay. What is a country without a sound economy? lan mooy dëkk bu nga xam ne seen koom-koom bi baawut taxawut. lan mooy dëkk bu nga xam ne seen béy agriculture kenn mënu si njëriñ dara. waaw comme mbay mooy dëgg mooy yombal dund. this is it. of course. lan mooy dëkk bu nga xam ne seen lu ñooy mun a am si seen doom ñu nekk si bitim réew mënuñ ko dugal fu nga xam ne dafay njëriñ nit ñi su dul famille yi ñu nekk si bitim réew. ñi fay luwaas di jënd maalo di jooy xaalis pour ngénte ay yooyu noonu man ma foogoon ne candidate si yëpp seen programme seen agenda seen policy si lii la war a nekk it should revolve around this. so candidate kuy ñëw for example dama ko dee wax nga ne dañoo defar marché dañoo defar nii dañoo defar naa let's take a case in point marché dama ko dee wax te foog ma continuer di ko waxaat. jëne ba for exemple mu ne waaw suñ marché yi maawuñ bi kaama dafa salte marché bi setut foog ni marché bi dafa war a yaatu ñu mun a am sopp yu bari pour nit ñi mun a ñëw def business. baax na waaye loolu tawut dëkk bi dem loolu tawut West Coast dem parce que soo yaatalee marché yi nga samp marché yu pour nit ñi mun a ñëw def seen business foofu noonu li nga war a laajte sa boppam mooy ñuy ñëw def business lan la ñooy jaay ak lan la ñoo def si marché bi. dañoo jaay la ñoo jaay ndax dañoo jaay bagage yi Gambia bagage yi nga xam ne fii wala dañoo jaay suñu agriculture suñu mbéy bi lu ñu am si mbéy mi si marché bi lañ koy asi marché yooyu noonu ndax am nañ store yu nga xam ne mun na mango mu nga xam ne ñor na tey mun nañ ko store foofu ba next 6 months du yaawu so da nga gis ne for example ku bugg a dem into cosmetics wala nga bugg a dem jaay fashion shoe or anything soo demee looy dem jënda da ngay dem jënda yére da ngay dem jënda daala boobu fan la dee jógee lu ñu bari fii maam gis nañ ko si status yi ay yëf ne suñu jigéen yi suñu xale yi suñu góor yi Dubai dañoo jënda fan Sénégal wala jënda Dubai wala jënda Amérique wala feneen mu ñëw su ñëwee dañooy jaay waaye nañu latte lu tax suñu dalasi bi mu ngee daanu right now candidates yëpp wax nañ si wal loolu suñu dalasi bi amaatul doole mu ngee dem down all the time so ban programme lañ am ban agenda lañ am bu nga xam ne mun na regulate économie mun na standardize suñu dalasi bi mun na def suñu koom-koom bi mun na taxaw. ñu bari foofu Bojang li ñuy am mooy xëj na yooyu tey boo ci wax nit ki mun naa am joxte ne local government amuñ doole boobu pour mun a control that remedy mu amuñ doole pour mun a control that situation ba tey CFA bi ngay wax noonu nu mu eggee ci kaw dalasi bi doola bi ni mu mel ak yu nu mel because ok nit ñi la ñu am mooy seen local government development la ñuy xaar ci ñoom ak collecte ay tax 60% bi ñu delloowaat ko ci askan wi. loolu laa nekk di wax. boo déggee dëkk mooy li nga am si sa koom-koom li nga am si sa mbéy li nga am si ñu nekk si biti lan lañ dee yóoni suñu économie bi moo mel noonu lan la ñoo def pour dimbale ko loolu du liggéey central government boo gisee ñu am local government rek nekkul liggéey central government rek boo gisee ñu am local government pour mun a dooleel central government tey nii maam ji bi boo demee garage marché Brikama yaa ngi fekk xale yu ndaw ñi nga xam ne daala lañ dee ñaw daala lañ dee defar handbag lañ dee def ak yeneen ak yeneen ak yeneen local government ak dooleel na local government yi ñu asi initiatives yu nga xam ne dañoo mun a dimbale
ñu bari sax xamuñ ne local government war nañ am lu ñu dee wax local public health and environment committee local government war na am lu ñu dee wax local natural resources committee local government ak moo wax loolu noonu war nañ am local government education committee wax na ne war nañoo am ñi nga xam ne ñooy sampa school ak everything si koom-koom bi soo ñëwee local government am na droit pour liggéey ak ñëpp ñu mun a gis ne koom-koom seen area bi dafa baax te ñu dimbale béykat yi loolu yëpp mu ngi si local government act so nit su waxee ne loolu liggéey central bank central government la loolu da nga xamut waaye nag ma leeral ko boo gisee ma ngay wax loolu noonu for example soo gisee ñawkat daale for exemple ma ne Sidi mu wiin wala Gite mu wiin wala Jeneba mu wiin mu ne ok lu ñooy def is simple ñuy lifin yëpp daala dama leen ay asi ñu am su ne sax comme this space machine luy defar daala ak ñaw bi ba seegut li ci ëpp machine bu ndaw la machine bu ndaw la ñu xool West Coast what is the consumption rate of daala ñu ñooy sol ban façon daala lañ dee sol ak ñaata lañ dee lifin si at ndax West Coast sax am nañ skill centers this is what we are trying to talk about loolu yëpp bokk na si local government ak bi ak luñ ko war a defee so loolu moo tax ma ne la loolu lu tax nguur bi wax loolu mun a am pour dooleel koom-koom bi da ngaa gis na for exemple su ne 100% import dependency lañ am si lu ñuy jëlee si bitim réew suñu amee daala ñu commencé si daala moo gën a yomba for exemple daala moo gën a yomba nga am nit nga xam ne ñooy defar daala ok dinaa ñëwaat ci yow monsieur Bojang foofu am na solo da nga koy téye foofu ñu ñëw monsieur Sambou dégg nga monsieur Bojang mu ngi koy wax tey lu mu dégg ci candidate si yëpp mu ne he is not convinced as doomi West Coast because lu ñuy dégg exemple unity la West Coast soxla ñii lu ñuy wax mooy defaraat Marseille la nit ñi soxla ñii lu ñuy wax mooy defaraat West Coast dafa am problème mu land issue ak yu jëm ci yooyu waaye tey boo ñëwee ci développement mooy tax yii yëpp am nit ñi buñ nekkee benn ñi xiif mun nañoo génn ñi reyante understand nit ñi buñ nekkee benn amuñ lu leen dimbale ci wàllu dund mun naa indi fitna tey sa jàngat ci taxawaayu li nga xam ne bokk na ci comme wax nga fi di all the time seen priority waaye engagement bi ak électorate yu mel ni Bojang tey ñu ñàkk a convince ci li ñoo dégg ci yéen candidates yi ndax loolu tamit du day indi beneen liggéey boo leen war a def fii ak comme May 20 pour électorate yi dëkkee West Coast ñoom tam ñu am beneen taxawaay ngir mun a am tànneef ci yéen ñi nga xam ne yéen a taxaw jërëjëf Bojang waxtaanam bi am na solo trop because lu mu wax fii yëpp dafa mel ni last programme bi dew ma woo in details waaye si manifesto Jenaba bi am na agendas yu mu wax nii fu mu nekk nii Jenaba du mun a am jot boobu noonu pour too bu mooy def pour mun a wax o lu mu amee si manifeste si agenda sami nu mu waree liggéey si West Coast because amut time moo amut waaye tey moom am na comme moom fu mu waxee agriculture is part of Jenaba's agenda primary health care and then so adult illiteracy so yooyu noonu yooyu ñoo war a joxe foundation yi économie Gambia so comme nu mu ko waxee nag économie mooy foundation moo war a nekk foundation yi réew waaye balaa économie happen comme fu mu ko starté agriculture Jenaba benn area si Gambia la war a liggéey mooy Brikama Area Council waaw am na programme yu bëri yu mu war a liggéey nu mu waree liggéeyee with agriculture si West Coast yooyu I think wax naa ko fi woon last programme waaw su buggee dinañ ko téye benn ñu yóbbu ko bu ko list na lu bëri waaye si agriculture bi laa bugg a start convince ko ne Jenaba West Coast du Gambia yëpp waaye local government tamit am na doole te West Coast am nañ councilor already yu ñu nga xam ne waa West Coast yi ñoo leen elect they are comfortable with them te ñun yëpp xam nañ ne comme noo ko waxee because déggoo su amut xiif su duggee su nga xam ne dañu déggoo sax du mën a dox so loolu la Jenaba bugg a start councilor yu toog nii fu ñu xamee ne ku nekk mu ngi xiif si patiya ku nekk mu ngi mer si patiyam so Jenaba dafa ñëw mu unite work ak ñoom du ñëw mu differentiate seen diggante léegi su defee loolu under agriculture KM West Coast dafa form lu nga xam ne
West Coast Farmers Committee a union sort of ñu nga xam ne ñun xam nañ ne already famine bi yëpp yu dee def si Gambia majority West Coast la muy jóge marché waaw marché bu ñooy dem ni Jenaba daf dee dem marché soo gisee muy wax ne dafaa defar marché yi dafaa defal nii bi ko xam na ne basic things yu dee jógee marché waa West Coast ñoo ko dee defar so su defaree union bii nii with the councillors yi liggéey ak VDCs yi ñu nga xam ne every farmer in every area of West Coast ñu bokk si union bii nii in the sense that any product bu ñu am ñu council bi xam naka la ñooy dooleel farmers yooyu noonu pour mun a subsidize product yooyu dugal ko si marché bi nga gis affaire yi yomba ak askan yi so Jenaba am na a lot of plan about that so union boobu moo war a help even through to the fish industry because gis na soo demee tànjee léegi jën yi moto yi ñu ngi toog direct Sénégal lu tax loolu so union bii nii dafa taxaw to the extent that jën yooyu suñ ñëwee ñu mun a dugg si Gambia especially West Coast area bu ñu dee jógee because fishing center yëpp fa lañ nekka West Coast so all these things Jenaba have this in details so du ko mun a wax si campagne trailer bi te TV station yi nii tamit du mun a am that much time waaye su doon maam daf ñu may time to time ñuy ñëw fii bu soobee yàlla dinañ mun a exhaust loolu yëpp so loolu yëpp union bi ñoo war a am that kind of control comme noo ko waxee because power bi am nañ ko si local government act bi already so why we are not implementing it because naka la we are not united so this union together with the councillors and the VDCs will put this in place to make sure every product that Gambians produce will be under their own control and then ñu mun a joxe for example kasu season ñu ngi si kasu season farmers yi ñu ngi angry because price bi baaxul outsiders yi ñoo nekk di dictate suñ price yi léegi ñu war a control noonu di councils central government du ñu mën a wax because am na information ñu ne Guinée they've closed the process because they are waiting for government to give the price before they start kasu buy dugga nii si site yi Sénégal ay borders yi lañ dee smoogul ñoo nekk di ñëwangu Sénégal tam dañ ci def contrôle voilà understand nga so loolu yëpp council tamit war nañ am loxo si tamit pour dimbale central government because council suñ contrôler seen old area at least central government dinañ leen support because they are not against central government I don't think so understand nga so foofu la bugg a wax si yëfi agriculture dina am that union every farmer su register under that area council union control boobu dina mun a baax ok remittance yi tam wax na ko tey boo xoolee West Coast yaatuwaay bi ak doomi West Coast yi nekk ci biti nu bëree waaye tey council yi amut yenn pexe yum def pour def ñooñu ñu gis seen boppa ci li nga xam ne mooy doxalinu council lu dul ne ku ci am kër sa njaboot ñoo lay receiver luwaas yi wala sa njaboot nekk fii yow nga nekk fële di leen yónnee xaalis loolu la ñuy mën a jëfandikoo diggante Gambians yi nga xam ne ñoo nekk abroad ak ñi nekk fii te bu ñu xoolee suñ li nga xam ne moom moo nekk development plan di GDP ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti liñ ci dee contribute wala suñ national budget bi 62% plus tey muy lu am solo ci remittance ak boo xoolee Gambians yi nekk ci biti surtout ma la West Coast ak population bi ni mel. remittance yu mooy wax nii yëpp nuñ ko waree contrôle mooy ne local government Jenaba su ñëwee nu mu koy defee mooy it's non comme nu ma la ko waxee rek xam nga suñu amut union ay committees ñu nga xam ne pour ñu contrôle yii nii du mun a dox now remittance yu ngay wax ñu nekk bitim réew for exemple ñuy yónni ay container pour ñëw di jaay affaire bi yëpp si ports bi la dee start because ports bi su seeree lu ñu indi fii dafaa yokk understand nga so yooyu yëpp local government dañu war a taxaw si so Jenaba am na dat système pour ñooñu ku nga xam ne yaa ngi doomi West Coast nga yaa ngi bitim réew yaa ngi bugg a bokk si remittance yi nii bokk si jënd njaay yi nii da ngaa register ak moom mu gën a yomba understand foofu soo suñ ko starté noonu dina mën a neex a faj
waaye fu mu nekk nii pour wax ne ñëw nii dinañ ko yombal dinañ ko yom si waxi neen du mun a ne foog nga register si union ñooñu mun a indi control measures de council teg si doole den central government tamit dimbale si take over acca am na solo dégg ngeen ko noonu ci Mr Sambu moom ni mu ko waxee ok Mr Bojang yaa ngi woon fu am solo dama lay bàyyi nga continuer ci point bi nga nekkoon balaa ñoo ñëw ci suñu next guest point bu ma doon wax mooy how do you balance trade comme suñu koom-koom bi wala suñu sa jaay ak yooyu noonu naka lañ koy dimbalee ñu meeg sone nit ñi dëkk yi dépend si xaalis bitim réew wala si koom-koom bitim réew moo daan ñoom seen boppa loolu lañ leen wax soo xoolee for example si local government act sax wax na ne council yi war nañ am lu ñuy wax research fund bu ñooy joxee like sa University of the Gambia seen research department wala GDT wala feneen ñuy research ak leen ñu mun a am lan la nit ñi soxla ak lan la ñu war a def pour mun a dimbale nit ñi so for example soo xamee ne ok Gambia lu ñooy sol si daala si at bi in Brikama Area Council lu nit ñi dee sol si daala let's say 700,000 pairs of shoes ñaata nit ñuy defar local shoe nga war a sola ñaata machine nga war a sola coming back to the reality tey candidates yi taxaw sa seen words yu bari sax xamuñ leen maa ngi ñëw waxuma laak nag tey council moo tax ma ne la man ñi ma gis yëpp to be honest with you aw ma candidate even su ne no alliance bu nga xam dama day support I don't even have a candidate why lu ñuy way yëpp really yóbbu dëkka it's just orthodox traditional politics politique PPP Jawara OJ ak ñooñu Sibia politique boobu la no we are a younger generation we need to be basing our arguments our policies on data on evidence empirical evidence yow soo may waxee ni ok dañoo sampa marché OJ loolu la daan wax Jawara loolu la daan yow tamit yaa coming to tell me the same so for example how do we balance our trade with Senegal is very important Senegal is the most important outside country bu nga xam ne in our foreign relations than even America because we are just neighbors we are close lu xew Sénégal dafa affect fii lu xew fii dafay affect Sénégal te ñun suñ nit ñi yëpp Sénégal lañ dee dem assister seen bagage di dimbale CFA bi di daaneel suñ dalasi bi suñu candidate si loolu la ñu war a wax moo tax ma jox la exemple nañ jógee si suuf te amuñ plan boobu noonu ñu ngi try to wax rek moom union bu mu nekk di wax already local government ñu ne ma read ko mu dégg si acte bi pour ñu commencer foofu noonu mu ne part 4 alright section 90 of local government act mu ne every council shall be the planning authority for its area and may plan and implement any program or project developing the infrastructure, improving social services, developing human and financial resources, and for the general upliftment of the community. So remittance bokk na si infrastructure bokk na si so su nit ñi waaye ne council amul doole ñu ngi wax rek waaye gisuma candidate si di use lii di def seen campagne di olal te benn excuse tamit bu mu joxee because man nag su may nekk si programme dañoo wax bi ko nii ñu déglu it's not an excuse candidate balaa ngaa ñëw da nga war a fa lu gën a lifin sax balaa campagne doog sax sa manifesto bi war nga ko binda nga publish ko ku nekk Amérique mu gis kii lii la bëgg a def nekkul ne candidate bi ko candidate mun na nekk du am time pour explain loolu yëpp waaye su amee manifesto a serious party will come up with their manifesto and programs everything and then it's available for public consumption nit ñi mun a xool then from those things people will know how to waaye nag to be honest with you candidate am amul programme based on lu mooy wax lu mooy wax lii yëpp is may ma tuuti lu mooy wax lii yëpp waaw ma daane soo ñëwee tamit West Coast laal na lu am solo trop and that is fisheries very important our fish resource or fish resources within the fisheries sector mun na dundal dëkk bi suñ ko usee properly but I think the biggest fisheries sites West Coast ñoo ko amee Gunjur Sanyang Tanje naka la ñooy njëriñoo ak loolu noonu fish yu ñuy am ay caaloo ay lu kenn xamut ñu ngi ko am fii but are we getting our candidates talking about these things and with proper policies for example Nigeria ni am na ñu nga ak Gambia ni nga xam ne si dañoo def smoke fish bu ñëwee lifin li ñu yóbbu ko Nigeria and it's good trade te dañoo wane non central government moo war a def nii bañu central government mun nañ def but you can initiate nga am sa programme yu nga xam ne daf lay dimbale xoolal laan
in West Coast. It's a big problem. Land in West Coast first, transfer everything is a big. So why physical planning? By physical planning, do muna johe daga fake council amun lu ñoy sign because even the tax bi council ak giyaare nga day fay. Nga dem ci governor's office. Bu nga xam ne it's all under local government. So then they am say affordable, but it's unregulated, highly unregulated. Who is talking about it? The candidates. Suñ land si te am nañ doole council bi local government ak jox na leen doole boobu noonu. Planning. Land problem bu nekk si dëkk bi mooy Gambia especially Kombo gis nañ ko ñun yëpp xam nañ ko waaye nag local government dafa jox doole pour council yi in that area ñu nga xam ne they are the key planners pour développement dëkk bi yëpp what are they saying what are their plans for our land man foo ñi ni for example right now am na ñi nga xam ne ñu ngee jógee Kombo ñu ngee jógee fu ne di dem garden laa soxla dama bëgg a def fii daara dama bëgg a def fii académie dama bëgg a def fii nii gars yi jox leen jogi la because lan la plan nekku si council pour educate the village development committees nga xam ne local government wax na ko what development committees pour gars yi seen bët yi mun a ubbi mistake bu dal KMC mistake bu dal West Coast ak yeneen side yi buñ leen dalaat because nit ñi ñu ngay joxe land without even knowing how it's supposed to be nit ñi xamuñ affaire lease nit ñi xamuñ affaire rent land West Coast has resources what you do is unity bu mooy wax mooy council yi ñu ñëw councilors yi ak all the local infrastructure ñu ñëw li nga war a def mooy first is to build their capacity te dégguma jëne ba mu wol loolu dégguma amat gi te mu wol loolu dégguma keneen mu wol loolu waaw ma ne waxuñ ko waaye ma ne man dégguma te da nga war a build the capacities of these councilors the capacities of village development committees their chairpersons pour ñu mun a xam acte bi lan la leen jox ak yan plan la ñu war a teg pour sensitize alkaalo yi sensitize investors yi ñu am an investor diaspora investment or whatever investor committee si council bi buy mun a advise nit ñi ak land committees buy mun a advise nit ñi lan la ñoo doyee seen land loolu yëpp suñu kër yi nekkoon di wax ma am fii maam ñu continuer ok jërëjëf foofu am na solo Mr Bojang Seni Ndong ñii nuyu la di campaign manager for Baye si Sakho candidate independent candidate wax naa ko moom tam bokk na ci candidate yi nga xam ne ñu ngi ut place bi West Coast la ñuy waxtaanee tey te li tax ñu koy waxtaanee mooy yéen a ngi dëgmal election wax naa ko ci ginnaaw tuuti 10 days before the day is almost daanaka ci digg bi fuñ toll nii ma bàyyi la rek nga nuyoo ak ñu nuy seetaan ak ñu nuy déglu ci biir réew mi ak ci bitim réew in any language that you're comfortable English rek la ñoo avoid Mandinka Wolof Pël Soose lu la neex waxal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu di leen sant te di leen gërëm and also maa ngi nuyu tamit suma mbokk yi fi toog tamit. tamit maa ngi nuyu waa West Coast yi jóge ko suñu chairman bu nekk ku nekk Baye si Sawo ak sama waajur yi sama like anandoor yi ak the entire Gambian people. waaw. naka ngeen nekk di dundee process bi right now campagne bi 10 days naka moo des 5 days yu njëkk yëpp yéen a ngi ci liggéey bi naka ngeen nekk di dundee approach yi waa West Coast towards this coming election. Thank you very much. Léegi nii suma olof bi setut waaye maa ngi ko try because they said when you went to Rome behave as Romans. No, but here is suñu réew na banko nii la fara ibe man ni ko fara nii la ta wolof fara so bari ni mol moy kaw mu fala akata fana yow kam fo saje ni sitanyola so ntel be yàlla ne diyam la siyatale waxkat yi bari nen waaye jëf moo jafe te ntel man na kana diyam kensan fo wala man na kana diyamu ayatal ma bara follow though ni watun kono me challenges do face kan katun ko namo bale banta na patito wala keni mo jamal mantal mol moy kan anu fanan katun me sunori na ni watun kono so wasabu kamala dum mba kuma sala da mem wala ninti mi aje candidate fa mun kada Baye si Sawoti natale kana development nati West Coast anu natale fanan ka kumofo anin ka bara katun kuma mo be su diamu nole so kuneka munga am wax loy wax way baro wala kolata bedi so follow munen bay tande la comme ça Baye Sawo ay femfene fo akabara le wala ninti ala number 1 agenda mu women's and youth empowerment so nako women's and youth empowerment wala comme ça ka sembo di musol nim fo ninkela isaje se fanna fano nyame so and also ala number 6 agenda
wo munti wala inclusion di wala kamol be da kala burandi kuwol kono so number one lolu won nanende comme bay saw bay ken se gannaaw su waxe inclusion dafa jël nit yépp mu emal leen ba pare mu include gay si lu moy def so as a result of that so xoolee si Gambian Gambian political history so waxuma amut waaye man gisuma ko the entire political history Gambia musuloo gis benn politicien bu xam ne nag mu jël like a person less than a youth less than 24 years mu def ko campaign manager so si bàyyi si saa walam commencé because di ba mu wax fii mu ne dafa taxawal youth yi so which means that youth have to be included te soo xoolee parti yam bi ñooy yëpp a include so fii lay daaneel suma wax bi ok lu am solo la Seydi comme ni nga ko waxee ñëw ngeen pour émaler ñëpp West Coast PPP ñëw nañ ne dañ bëgg ñëpp ñi boole leen ñi nekk benn waaye exemple monsieur Bojang dégg nga léegi lu mu nekk di wax doomu West Coast la problème yi West Coast am nekkul di dégg yéen candidates yi ngeen pare pour ne da ngeen di xeex problème yi mooy luy yombal dund bi luy yombal li nga xam ne moom moo nekk tey dundinu doomu aadama ci wàllu lekk exemple although understand nañ ne council yi seen responsibility policy programme and development nag mooy tax nit ki mu mun a am yaakaar ne tey xaalisam fu muy jaar dina ci mun a gis boppam development mooy tax nit ki mu mun a am yaakaar ne tey bu bayee dina ko mun a dundee te West Coast moo ëpp laan tey boo xoolee ci Greater Banjul bi seen candidates yëpp dañ ko def West Coast moo am kaw ak teeru exemple boo xoolee dale ko Buyam wala dale ko Birkama ba fii da nga koy boole ci teeru bi nga dem Fooñi daanaka li ci ëpp ci kaw gi lañ nekk mu nekk advantage bu nga xam ne benn ci région yi rek moo am loolu yéen boo leen fa nekkee dañuy wax inclusive ngeen bëgg a indi youth and empowerment te dégg nañ comme ni ko Bojang waxee Jawara loolu la ñu doon dégg Jammeh bi mu ñëwee loolu la fi nekk woon Barrow tey loolu lay wax dooleel jigéen ñi ak ndaw ñi keroog bu mu wiinee December 4 2021 daf ne kontaan na ndax jigéen ñi ak ndaw ñi ñoo ko sànni karta mel ni loolu taarix bu ñu yàgg a dégg la wax nga dégg like comme fu ma ko commencé rek waxkat yi bari nañ waaye jëf moo jafe te yéen da ngeen pare pour jëf te ñun dañ pare pour jëf moo tax man classical exemple la lu lay woon ne comme ñun lépp lu ñu wax rek dañ koy jëfe comme fu ma koy commencé loo wax like soo xoolee Gambie yëpp West Coast moo gën a rëy than any other administrative area so like soo xoolee West Coast with its 9 districts so dafa wala rëy comme nit yi yàggan ñun imeta mol la hitlale ka fo ko mbelo la fondin kelni fondi musole anum fanan imeta fanan mol la hitla ku jamale la so wala kan ni Gambia la most of the politicians so xoolee ga seen agenda bi most of the time women's and youth empowerment dafa dee nekka and inclusion tamit dafa dee nekka waaye nañ xool léegi ñan ñoo dee jëf si inclusion bi ak women's and youth empowerment bi so loolu moo tax nag ñun as an independent candidate dëkkuñ fenn dañ ñëw ñu def nit yëpp benn te dañ ñëw pour ñu liggéey dañ ñëw pour ñu wax te ñu jafe that is naatale ka diyamu aning fanan ka bara okay ni West Coast jibe fanan like atulate Gambia kono jam mum wartadi and also ni nata resources fanana atulate Gambia jam fanan mu ye resources sotadi because West Coast waa West Coast nekkuñ di ko jëriñoo monsieur Ndaw yeah loolu moo tax nag ñun ñu taxaw because dañ bugg a léegi because yàgg neen dégga nit yi ñu promise dañu fail te ñu yàgg neen di fay tax mais danaa moo joolale waaye nekkuñ di ko jëriñoo so loolu moo tax nag suma candidate te xam naa ne nag te kii am naa yaakaar si moom te nit yi bari si West Coast am na yaakaar si moom te xam ne tamit nit la tamit lu mu wax rek def ko dee jafe te xam ne nit la tamit ku am ne nag dafa put boppam in the shoe of the people of West Coast te dafa nekkul loolu tax. gaa yi ñu ngi wax sa candidate bi ndax ñi xam sa candidate bi. waaw Baye si Sao ah. waaw suma candidate bi nag mooy Baye si Sao o xaaral ma wax suñ candidate bi because ñëpp suñ candidate la. waaw te xam ne ñëw nañ ñu ñëpp suñ candidate leen. soo xoolee Baye si Sao tamit. moom even lu may waxee du dee include kenn foofu like kon du dee criticize te waxam yëpp dafa jub
te musuta waxal kenn kooku wax ne Salifin bi baaxul. do dee politique UDP ak NPP. non because ñu independent soo xamee meaning ni independent waxuma independent waaye real independent laa wax. understand nga soo xoolee real independent. am na UDP yu leen di support am na NPP am na PPP yu leen di support all political parties seen doom yi ñu ngi seen biir yéen. yaa waaw mun na am. waaw mun na am. ok loolu am na solo dégg ngeen ko seeni nu mu waxee ñoom seen candidate Baye si Sakho loolu mooy tànkam ak loolu mooy taxawaayam ci lépp lu jëm ci luy indi boole li nga xam ne moom moo nekk yemale doomi West Coast yëpp ci lépp lu nga xam ne West Coast daf koy am ak wax na ko léegi tamit dooleel ndaw ñi ak dooleel jigéen ñi gars yi yàgg nañ koo mbuboo waaye ñoom dañ ko bëgg a jëfee Mr. Bojang, it seems up still there is no changes from the candidates. Youth empowerment, these people are saying unity, they are saying inclusive. This is it. Where are we heading to? We are heading nowhere. Okay. Demuñ fen. Luta ma ne gis nga you have what you call gambit. Si angale wala si play chess. Am na li nga dee def move bu nga dee def da ngay def move boobu bu nakki pour fale nga mun koy si virage bi. So lu bari soo ñëwee si politique foog ñu use youth women jigéen yi ak ndaw yi parce que xam nañ ne ñoo dee gën a saane te ñooy decide kan mooy def kan moo mën a nekk nii kan moo mën a nekk nii waaye nekkul ne dañ am programme bu nga xam ne dafay dollil ñooñu loolu wax la pour nit ñi mën a convince ne candidate bi ok moom dafa bëgg a def dara pour soo deful dara jigéen defuloo dara ndaw yi koy def dara du payi ak maire yi de. this is it so moo tax candidat bu nekk loolu la mooy wax waaye nag dama ko and I encourage it I love it te dena nag dina leen celebrate for that he's very young musuma gis man tamit a campaign manager like him waaw ana man de for example when I was running my campaign manager is one of the youngest Alhaji Kamara Commando believe it or not so mom tamit is very good so I celebrate you for that and keep up the good thing and of course your candidate it's good to have young people and that is it the young people are not only the future but they are the today they are today ñooy decide tey I don't believe in the young people are for the future they begin it today ndaw yi tey ñooy doon magi ëllëg that is it so we celebrate that but soo xoolee West Coast man gisaaguma candidate bu nga xam ne dafa am blueprint bu nga xam ne dafa jox Eyeafrica jox ñi lii mooy suma agenda ak programme ak policy moo tax dañoo def nii rek dañoo laal rek soo laajtee question bi waaw suñu candidate bi am na ko bokk na si li moom su amee time laaj suma waaji waaye nag suñu xoolee lu ñuy wàññoo ñi yëpp wax naa la ma répétaat ko bi ko wax bi mu ngi bëri West Coast have crisis a looming crisis. What is the looming crisis in West Coast? Land issue, yeah. Because to tey rek maa ngi waxtaan ak real estate developer ma ne ko ne West Coast la dalal seen upcoming chairman si mu ne mu waaye war ngeen a waxtaane yëfi land issue West Coast moo ëpp problème suuf ci biir réew mi pour dëggal li nga wax. Is it? soo demee si court da nga gis ne there are a lot of legal cases bu nga xam ne land la. That is not good for our economy because ku war a develop for example kër jox loué ko mu ngi am issue with land xaalis bu war a ñëw pour investment into that munta am because land yi dafa bëri issue wala nit ñi dañoo ragal parce que soo demee jënd land ëllëg keneen dafay ñëw mu ne la maam moom land bi. The likes of Yanks, I think I heard about him talking about this land issue because moom he was once even somebody ku nga xam ne mu ngi doon taxaw ñi dëkkee West Coast ci fi land si te dégg naa ko mu koy wax ci manifestom ak bés bi mu nominated he talked about it. This is it. That is commendable waaye nag dama bëgg ñu change politics because we are all young here. Politique bu ñu war a def mooy nekkul ne day nomination nga wax da nga war a publish sa programme sa agenda. 3 months in fact soo bëggee don't be afraid na dañoo copy wala nii you can defend it te journalism tamit loolu la ñu war a def di mun a dem di mun a gis yooyu noonu ñu mun a ask the relevant questions. campagne buy nekk di def yëpp ak lu ñuy wax yëpp boo xoolee su ne 100 la believe it or not 80 yëpp lu ñuy waxi ngelaw la. it's normal campaigns yi ñu tàmm di dégg rek ya. moo tax ma ne la politique Jawara politique yi OJ. to be realistic man I am a KM electorate but I never attend any campaign meeting of these candidates because I know li kii wax loolu la kale di wax.
this is it. So ma dolli la. si side ñaaka tuumalante is good. It's very good. Just sell your agenda, just sell your program, and that is it. Why so ñëwee si affaire inclusion and every other thing is important, but what is imperative is nit ñi how and what plan do you have pour def nit ñi mun a nekk benn wala nit ñi gis seen bopp si local government. That is what you should concentrate on, but not okay loolu lañ bëgga loolu ngeen bëgga waaye loolu naay def ba loolu am. So lii lañ war a wax suñu nit ñi ñu mun a understand. waaye nag comme li ma waxee nag West Coast dafa am crisis bu nga xam ne mu ngay ñëw. crisis bi laan la. te dégguma nit ñi di wax nga ne yaa ngi ko ba dégg nga di ko wax. waaye gisuñu a blueprint waaw bu nga xam ne bu wone ne lii ak lii ak lii mooy stratégie bi. waaye nag ku win ñu nekk déglu yëpp ñu make sure ñu try comme local government act bi nu mu ko waxee is very nice document is very nice thing waaye nag the problem is da ngay dem si village bi sax. ku ñu taana mu nekk village development committee care xamut lan la war a def te loolu local government authority council yi ñoo war a taana ñii ñoo di leen capacité di leen jàngal ñu mun a dimbale development dëkk bi. So that is important. Jërëjëf Mr. Sakho, coming back to seen development agenda seen development plan towards developing West Coast lan la ci lu doomi West Coast mun a dégg tey ci seen li nga xam ne moom moo nekk nopp ci lu jëm ci candidature Jaynaba ba tey li Mr Bojang doon wax léegi ak li local government election li nga xam ne mooy acte bi wax ñoom ñu mun cee gis seen bopp because nit ñi li ëpp ci nit ñi li ñuy bàyyi xel rek mooy 60% bi dañ ci war a gis suñ bopp waaye boo demee ba ci biir yu bëri mu ngi fa lu nga xam ne mun naa ëpp sax 60% bi bu development bi reflecté back to the electorates ak residents yi nga xam ne ñoo dëkkee ci administrative area bi. Bojang ngeen laal fu am soxla trop fu mu nekk nii balaa loolu. ma wax ko ne politique yi Jawara ak OJ. yooyu ñoo nekk suñu genesis si politique yi gaal. because nañu wax ne suñu jamono. we are now seeing youngsters into politics. Time in ñoom OJ time boobu ñun xaajangul ñeneen yi juddoo ñu. But OJ was the youngest minister. Yeah. And he was in the 20s. So lu ñu gis tey daf doon am jamono PPP. So loolu ma laale ko foofu waaw. Comme noo ko waxee nii am na fu mu laal fu nga xam ne building the capacity of the people yu moo wax nii. Jaynaba am na programme boobu noonu. In the sense that soo ñëwee si primary health care bi nañ start angum si loolu. Because even committees yu may wax yu mu war a defar si agriculture bi. nekkut ne daf leen di def rek mu bàyyi leen si système bi non. yàlla wax na ne every person is born to be what a leader. But even though nekkut ne da ngaa ñëw rek nga start leading you have to pass through a process. Jaynaba loolu la pass through. comme sang bi ni ñu ñëwee ne ko iqara. exactly jàngal ngir nga xam. perfect. So dañ ko jàngal ba mu fu mu nekk nii mu taxaw mu xam. ne war naa taxaw tamit. te su taxawee loolu la moo def. First thing su formé union yi nii dafa build seen capacity. Now the primary health care force comme lu ma waxoon fii last time. su ñëwee. Especially si maternity side bi di paternal and living bi si mbiri biir jigéen yi seen issue naka la mooy defee dafa work ak councillors yi ak VDC force every VDC will work with 2 nurses ñooñu dañoo nekka si mbiri ñooñu every village bu nga xamee ne da nga register si VDC boobu noonu ou si area boobu noonu nurse yi dañ laa visit soo biiri dañ laa visit sa time yi during biir bi ak even after biir bi so yooyu yëpp loolu yëpp even VDC yi dañoo build seen capacity first aid training dañ leen di jàngal. So building that capacity c'est must mun naa comme noo ko waxee suñ manifesto bi ñëwuñ bi ñu wax ko lu mu waay so comme suñ ko requesté comme noo ko waxee ni parti yëpp duñ ko dee def waaye but if you request it you have it so we will come and tell you everything there it's all there we cannot just go and start working like nga téye ay
nag nii bàyyi leen si àll bi noonu non you have to train their capacity so si healthcare bu ma lay wax ni every VDC will have 2 nurses that will register with every woman that is pregnant si area bu si gox bi noonu léegi kooku da ngaa nekk di report nurses yi dañ laa def because dañ leen di train in the sense that dañ laa fekk sa kër ñu wax la loo war a def loo war a ban garab nga war a jël di contrôle nga gis bés booy dem hospital doo am that complication so si yooyu yëpp si programme yi Jenaba la léegi West Coast am na problème bu nga xam ne is an open secret mooy land issue te tey buñ ne yëfi suuf Jenaba jigéen la ndax dina mën a dékku problème bi monsieur Sam boobu neex na trop defar moo tax Jenaba bu mu ñëwee lan la waxee mu ne dafa ñëw unite nit ñi ka ma wax la land problème boobu noonu lack of unity la nañ nangu waaw because gis nañ fi problème mu jàmbur ak fan la sax problème bu fii waaw jàmbur nooy unité ñooñu thank you du ñaari village la nooy unité ñooñu ñaari VDC if they are under Jenaba ñooñu suñ déggoo loolu ndax da nga foog ne loolu dina am loolu dina neex a solve so unity boobu unification boobu noonu moo war a nekk primary balaa ñuy ñëw even soo ñëwee basically si family crisis tamit am na su ma déggootee ak yow waaw because land issues yi even West Coast family issue mu ngi fay am even fii Lamen Daranka problème bi fay am gis nañ ko ñaari alkaale ñii ñu ne non fii mënut a am alkaale ñii ñu ne fii mooy alkaale because amuñu head area council bi nekkul di dox moo tax ma ne la bu ñu wax ne we are comme Bojang nu mu ko waxee Bojang I will challenge you very much today nu mooy waxee ne present politics dañu war a work on data no we cannot leave our way of operation Gambia ni ñu war a opérer top si suñ paa yi ñoo nekk alkaalo they don't believe in this data but you have to go back to our basic in the sense that ñaari alkaalo dinañ nekk si village yu nga xam ne dendool jubóowuñ so su balaa ngay solve that land issue ñooñu nga war a jubóo njëkk even du ñu déggoo du ñu tuddandoor but you have to put a mechanism bu nga xam ne seen différence yi suñ ñëwee si land issue dinañ xam ne dañu war a doxin bu jóg so loolu Jenaba am na système boobu nekkute daf laa forcé nga juboo ak nit su ma bëggutee jubaaw yow loolu suma business la waaye dañu war a put a mechanism bu nga xam ne if an issue comes up you will put your differences aside and work with that issue so loolu yëpp Jenaba am na programme yow lan issue boobu buñ ko caaxaanee it's not only West Coast West Coast Gambia at large so Jenaba du mun a solve problème loolu yëpp waaye West Coast gëm naa ne programme bu comme nu ma la ko waxee basically nii unification boobu foofu la mooy doxee alkaalo yëpp la moo dajale waxi leen ne local government act bi lii la wax as far as land is concerned so we have to make sure we abide by it ku nga xam ne topput yoon bi found wanted so loolu rek lañ koo mënee solver waaye suñu waxee ne da ngaa toog sa office solve land crisis buñ naxante even suñ kër problème sax soo fa ñëwee nga ne da nga koo solve we have to question you too much but you have to come with a means a mechanism bu nga xam ne loi bu nga xam ne area boobu au dëkk bi daf ko téye nga waxuñu ko da ngaa gis ñu xëccu den dañoo dox si soo Jenaba dafaa doxee ak ok Seydi coming back to Baye lan la ñuy xaar ci moom solve problème mu land issue bi nga xam ne crisis la in West Coast te ñëpp a ngi koy waxtaanee koo wax West Coast ci yëf yi suuf fitam bi dafay dem mu nekk problème bu nga xam ne is an open secret ci West Coast. ok thank you very much te déglu naa lu mu wax ak kii tamit lu mu wax waaye ñun dañ am many plans luñ set in place so soo xoolee land issue commencé wut tey and also balaa nga solve problem da nga war a xam root cause bi right so soo xamee root cause bi rek di nga xam loo koy solve wax bi mun naa toog fii ma ne mun naa solve land boobu I don't know land problem boobu waaye naka laa koy solve and su ma koy solve tamit la may root cause bi the main reason ñun luñ set place mooy number one land issue it have to deal with fiscal planning right and it also have to deal with central government. Of course. Right? So why we are the same, we as the semi-autonomous government, so there is a limitation on us. So ñun lu ñu def dañuy take policy bu xam ne policy bu xam ne
mooy solve problem between the two people like that have buy solve problem diggante ñaar nit ñu nekk si land issue and also policy boobu te duñ ko mun a set in place unless ñu am suñ meeting ak central government and also those alcalos so ak fiscal planning but the alcalos will be under you people. Yeah, they will be under we people. Wow. But they are important there because duñ mun a segregate kenn ndax ñu include yëpp understand nga so ndax ñu include ñëpp so suñ I don't know so suñ amee meeting ak central government bi ñu include fiscal planning ñu include ñëpp ñu xam ne ñoo dee I don't know deal ak land issue bi so ñu discuss li nga gis ñu am dialogue. So with that, we can come up with a possible solution. Why, as for now, any candidate, like, man, do myself, I don't think that can work. Because everything, I'm not limitation. Every thing, the process, and then problem, do come solve, fake a hamlo root cause. Okay. Okay. You send visibility study right now, my function have the root cause of land problem in the West Coast. Yeah. Sumala degi. Muna. Yeah. Acha jërëjëf Séni ñi bàyyi ko rek moom tam mu nuyu candidate yi ñoom léet nañ waaye non di les sëñ bi maa ngi leen nuyu di la ziar mi saba ah maa ngi delloo nuyu maa ngi leen nuyu yéen my co-panelist maa ngi nuyu waa askan wi maa ngi nuyu Gambie surtout waa West Coast maa ngi leen nuyu di leen jaajëfal mbaadin la moy laal Gambiankol be bal kontonna bal limbara la nañol mbabañol mil bebe sabatri Gambia banko kanjan surtout West Coast silal bal kontonna bal tentula musidɓe haalata on calminama on juurama on manama on mantama gonga noon esi ñawlude seeɗa ɗo e programme suñu rew min jiɗanno tan min tawtore o programme depuis the start lu ñu wax rek mooy xam naa laaculo loolu mooy it is part of our responsibility. ñu liggéey di feeder roads. Feeder roads yi moo tax ñun sax mënuñoo make of the time because everybody know the traffic congestion in this country. It is part of the council responsibility to work on some of the feeder roads, not the central government. anuyu xam naa foofu ngeen a starté seen jërëjëf foofu fi nga commencé noonu tey fan naka ngeen dundee 5 years campagne bi ak seen team ak sa candidate tey lan moo tax nga foog ne mooy the right candidate ku West Coast war a elect into office come May 20. jërëjëf xam naa wax ak politique coow dafa bëri dañoo waxaat promise te promisaat Ahmad Jiite nekk na koo xamante ne kuy yëngu yi fi politique Gambie fii war nga koo xam te duut ne xam ko rek waaye xam jëfam duut ne xam jëfam rek waaye xam lu mu def si Gambie doon na nit koo xamante ne wàllu jàngam wàllu xam-xamam yëpp waa West Coast ñoo ko dimbale Ahmad Jiite Yahya Jammeh moo ko sponsor dem Canada bu mu daan dem ne ko boo demee na nga bàyyi xel ne Jawara yóbbu na fi yu bëri man yóbbu naa fi yu bëri dem jàng ji waaye they choose to stay there ñëwuñu dimbale nit ñi loolu la ñuy wax in English a brain drain brain drain nag mooy funding kere mi yàllon ko wonde sabatin Gambia banko kan jang ye jambulay tata karangola most of them they feel ne Gambia duñ leen mun a fay they feel that Africa cannot pay them. They will choose to stay there working for UN and United Nations or other African or other unions. Ahmed Jiite nag mu ne moom bu fekkee ne Jammeh wax na ko ne boo demee nga jàngi ñëw dellu si nga liggéey ak nguur gi. mooy nañol nim babañol ye muru na ini wole tara doo ko la moo ko isi munoon naa nekk Canada toog fa am life bu cool waaye mu ne déedéet. Fok mo delusi inside the Gambia because he made it very clear for the record that my salary in Canada was $300 Canadian. That's a huge amount of money. He married there, half his siblings there, but then that doesn't change anything. Bu fekkee ne moom ndaw la bëgg a Gambie mel comme Canada mel fok mu ñëw. I want to make one thing clear mooy most of the developed world tey boo xoolee key doctors, key technicians,
key technocrats around United States or other part of the world, there are Africans there, especially Nigerians. They will not go back to their country because they feel the same ham. Romana. Sendikai. Okay. That is brain drain. That is bad. Okay. To answer your question, why do we feel like we are the best candidate? Because we have practical 9-point agenda. We already sell it to the people of West Coast. Wow. I will come to that. About environment. NPP ticket line don't run. Primary. We went for first primaries that we consider as a valid primaries. We want that primaries clear. Most of the Gambian actors or political commentators confess and confirm that ñun dañ win primaries boobu noonu. Waaye dañ jalgati mbir mi def naka su du noonu daal ñun dañ gëm ne fii ne du NPP moo joxe place boobu noonu. NPP is just a placard. Comme UDP or APRC as any other political party, nga contest si ñoom nga wut place bi si West Coast. West Coast ñoo joxe place bi. Okay. Now we are running under an independent placard. Okay. Everybody saw our nominations. Okay. Gis nañ seen nomination bi wax nga ko léegi NPP candidate yi sax toog nañ fii ne tey yéen a nekk seen biggest opposition sax ci election bi. Du UDP wala PPP wala yeneen kon loolu rek day confirm li nga wax right now nii léegi lan moo nekk seen agenda si ci wàllu development bi ngeen amal West Coast Mr Bojang mu ngi ko wax he is a resident of West Coast waaye moom mu ne déggagut candidate si ku wax agenda yi ko convince and I think it's high time people like him war ngeen leen a convince pour ñu bokk si ñu nga xam ne dañ dem cast seen vote si comme May 20. I know before I will be done with the deliberation, Mr. Bojang will be surely convinced. I have no doubt with that. Mr. Bojang, you will be convinced. Okay, like Olof ak Sose ak Pol, lula neex rek because we are dealing with the local community. In fact, I will wish to speak local language because exactly 90% of West Coast voters speak local language. Exactly. The Majahas nak Pol Sose Olof. So you excuse that, huh? Okay. Team did have 9-point agendas. Juróom-ñeenti point ngeen am. Juróom-ñeenti point agenda mooy juróom-ñeenti tomb lañ amal waa West Coast. Juróom-ñeenti tomb boobu nag balaa ñu koo defar ay expert ay technocrats lañ woo because it's simple nga ne point agenda laa am. Any political party can say that, but how practical are those point agendas? Dañ dem ba Ghana pour sieve yooyu noonu to make sure that these issues are practical. One of them mooy lan mooy environment. Okay. Dama fekkee yéen ngi waxtaan yi fi environment. Land problems are issues ñoo xamante ne since time immemorial combo land issues land crisis is always a problem. Suñ environment bi ñun team ji dañ gëm ne dafa war a set mbir set in West Coast loolu liggéey council bi la. In fact, going by the 2002 local government act mu ngi lay woon ne 60% of the rates that are collected mooy naa mool mi yaalon ko ka mansa kunda rimo ka ta mool bulo kono ke mo kono tam woro be nyanta muru na mool le kam wala ñin that mean 60% of the rate have to go back to the people. To the people, yeah. But then council is not doing that. Ñun dañ gëm ne then senior office garbage trucks will be provided to all the 12 constituencies in West Coast. Garbage truck ñoo xamante ne they will be there day in day out making sure ne the region is clean because it's our responsibility. Ba du mel ni bu KMC bi dégg nga président Barrow gaay ñi ne bés KMC rek ngay dem ñi fay mbalit yéen noo la ni def ñaareel bi mooy youth and women's activity is a problem in this country. The same repetition. Wow, it's the same repetition. Of course. Different programs and different agenda. Okay. And how you take those things to manifestation, how you take those things to solve those problems might be different. Okay. I interact with all the candidates in West Coast, my personal self. I interact with all of them. And
see us on the debate on the 4th, inshallah. The commission of debate in this country invite us on the 14th, invite all of us. I know some of them will not even appear at the debate. That one is clear. Youths in West Coast, ñu bari ñoo xamante ne dañoo jàng ba pare at the college at the university. Mr. Ba because time baa ngi dem gaa ngi wax loolu léegi da ngay tënk seen points yi ci nu mu gën a gaawee waaw. Ahmed Jite mu ne dafa am $30 million yi budget boo xamante ne boobu appareil la boobu in a separate budget la koo teg. boo xamante ne separate. Okay. Every youth. fan la koy am sax 30 million. fan la ko jëlee ci. I mean, do you know the West Coast rate bu ñoo collect yearly is $300 million Gambian dollars. 300 million. Bogo Haima. $300 million Gambian dollars. That's not a small money. Of course. That can solve a lot of projects. They collected those rates correctly. In fact, the first thing that we will do is to revise the act. That act doesn't fit for purpose. The 2002 Act doesn't fit for purpose. It doesn't fit to rule West Coast as a region. Wow, the $30 million in more, every youth go like you want to bring a project. Wala nyinti, ka sajol maliandi, ka sisol maliandi, ka nisol fongo maliandi. Ahmed Jite ko, abe kodo haimo tala ya dira ni wadra ya project proposal o safe, ya natis office ko no ngaje ko nyim project proposal is feasible and possible. Be kodo tala nga dira yetela sajol maliandi, badi yetela nisol nila sisol maliandi. Ate danna ka kodo dama dila, bari ka mol dila mi yalon ko ise mako no ka project ko sustain. Because jama ne ko do di funding kala do ka eta nyim project ko ke jama ka fail. Hani manta dan wala ka expert ta kal mako kanyim project ko sustain. That is one. Fula wala recreation. Denga gis ne juli tabaski bata juli weeru koor dafa jot small children of West Coast fu ñoo gada moy ja oil. That is not safe. Ja oil is a petrol station. Because I show it Chikorite be part very good. It was very can risky. Happen. Yeah. You see kids smoking. You see kids with lights. Lolu safe. Ñun dañ ne it's the responsibility of the council to provide recreation for xamantene xale and multi-center purposes. And multi-center purpose for xamantene like the kids will go and play freely at their leisure time, be it Tobaski, be it Korite, or at Christmas. any time. So we get the permanent you delu ñibi. Why Ijawel, other petrol station is not a playground for kids of our leaders tomorrow. Lolu safe. Ñaareli moy our women and their guardian. Agriculturists, since Jawara, agriculture is the backbone of the country. While agriculture goes with horticulture and livestock, you cannot leave livestock and concentrate on horticulture. You cannot also leave horticulture and concentrate on livestock. They go simultaneously. Ahmed Mune, women's and guardian for our fence, not only fence, they should have borehole. In this country, we only have 4 months rainfall and 8 months dry season. 4 months rainfall, bobu nonu. We cannot do our agricultural practice to feed us in the extra 8 months. We need what we refer to as 12 months agricultural practice, and that is only possible with irrigation. Every major garden in this country, for Ahmed Jite need to have 2 or 3 boreholes. Not only provided them with boreholes, but you have to fence their garden for security. That is 2. Okay. And mining, ki fekana munkowa, Bohole West Coast State, the biggest region in this country. And all the natural and mineral resources are found, majority, 90% of them are found in West Coast. Geji ak suuf si yëpp. Geji, suuf si, you name them. They are all found in West Coast. But why West Coast is retarded? Luta West Coast munta am bopam. Luta West Coast ñewuñ ko comme other regions. Ñun caabi mooy suñ symbole. Boo xoolee Ahmed Jite. Dafa am loo leen bëgg a ubbi. Dafa am luñ bëgg a ubbi. Dafa am luñ bëgg a ubbi on a more serious note. Dafa tëju. And for far too long, Africa in general, we just want to put square peg in a round hole.
Patrick Lumumba, he contested for National Assembly. He is one of the most competent, efficient politicians in his country. They voted him out because buguñ ko Ahmed Jide waa NPP dañ ne kii nekku ne koo xamante ne danga koo mun a control put ko in your pocket. Yes. You don't need to control somebody. You cannot put checkpoints in people's mind. Allow people to think how they feel like. Allow people to impact their policies in their region or in their country how they feel pleased. Corruption is killing us. Okay. Ahmed Jide mu ne boo gisee Sufi or other natural resources in West Coast I think Loltam is part of Young's slogans. Corruption is killing us. You have been advocating that. So boo gisee like most of our resources are going in vain. They are not going back to the people of West Coast. It's due to corruption. Mbir mi fu mu war a dem demut fa. Okay. Jërëjëf Ba defe naa ne Mr. Boja dégg nga ko léegi moom are you convinced one of the points that you were advocating moom he talked about it. Okay. Okay. Yeah. Mr. Ndong wow. So one thing you did not ask me is about our agenda. Yeah. And what I observe here, you asked all these people about their agenda and also what they want to bring. But I asked you too. No, you asked me about the development plan by the time he mentioned. Okay, now come with your agendas. Okay, this is your flow. And what surprised me the most is how can someone have millions of dollars while people of West Coast are suffering? While people are suffering in the market there. Today, as I am speaking to you, then them see Costa Road, Saint Marseille. ñoo yëpp ñu ngi comme la ñu ne amuñ kam benn wan ak nekku fa loolu benn wan ak nekku fa which means that léegi yow ngi mi 30 million loolu nga ne ndax ñoo ñu dee after yow nga toog nga ñëw asi loolu so which is totally wrong nekkuma di criticize kenn but then suñ agenda soo xoolee like comme lu mu fi wax yëpp dama toog sax ma xam ne ma teel ne comme saa kii sax dafa saja suñu agenda waaye gars yi gite dañ saja sa agenda ok léegi ñëwal seen agenda because soo xoolee suñu agenda mooy women and youth empowerment waaw wax nga loolu waaw provision of sustainable development and also provision of recreational centers so jàngal xale yi métier waaw jàngal xale yi métier ok so soo ñëwee tamit inclusion tamit mu ngi fa tamit proper scrutinization tamit mu ngi fa tamit proper representation tamit mu ngi fa tamit te gis naa suma candidate rek mooy di only candidate ku wax ne because moom am na xam-xam bi te because nit yi guys seen this thing gars yi ñu ne boo sa candidate léegi waaw loolu laa ma ne pour dama lay dimbale xam nga kii jéy na ba lay wax kii gite lay wax sa candidate gars yi dañ ko bëgg a xam Baye Sisa waaw ngay wax tur bi waaw ok no problem say politicien la waaw rek dafa fekk waaye soo woolee Baye Sisa ko la nay gis ni moom rek mooy candidate ku wax ne comme mool la jata kendiya ya sula katami fon bede so amee better land so amee foyteda so amee better education c'est amuloo wérgu yaram xamal ne ba léegi amuloo yëpp loolu moo tax mu ne mbaliti na West Coast dafa bëgg a def West Coast mu am conducive environment te nekkul loolu daf leen provide trust comme kii lu mu wax in the entire district of West Coast and not only that dañoo collect waste yi not only because moom foofu la spécialisé si hospital bi understand nga te dafay collé soo ko collecté du ko sànni noonu dafay provide benn machine bu ñu dee wax incinerator te buy lakk mbalit bi tamit so di nga gis su ko lakkee rek mu nekk maño bu xam ne nag agriculture project boobu bu mu boobu noonu mu dem fertilizer ok understand nga soo xoolee tamit dafa am lu bari lu mu teg into table why because you are about to talk to these people like xaruma jox leen tuuti non mun ngaa daaneel sa agenda yëpp because the platform the most important thing mooy yéen lan mooy convince electorate si importance of this coming local election mooy candidates yi ñi wax askan wi lu war a tax nit ki mu jóg këram dem sànni carte élection yi fi passé yëpp dañ gis low vote turnout bi dafa bon understand nga ñu bëri demuñ sànni yu ko lu ñu am mooy ñii da nga leen sànnil ñi gën la te loolu tey yéen a war a génne loolu ci mentality Gambian si because ñun as media personnel as journalists we have been advocating ever since waaye yéen ñi nga xam ne yéen a nekk the campaign managers or the pro of those candidates yéen a mun a advocate for that electorate bi ngaa dem mit mu xam ne kii tey xëj na amul opportunity pour fekk suma kër waaye maa ngi toog suma kër di seetaan télé bi dégg naa lu war a tax samedi ma jóg dem sànni ji carte wax nga dëgg loolu moo tax tey fépp fu ñu dem yëpp because wax na comme lu ma ko waxee léegi nii suñ mag bu réew moo dee suñ parti bi moo tax nag
there are certain things mënuñ ko def fépp fu ñu def loolu lañ ñu dee wax ñu ne nit yi bari lii lañ dee wax ne soo ñu ko soo ñu sànni lee karta albuka baarale ku moomul fomole bantel manque wo moo sifal ndel first of all kana fondinkel ne comme ça musol fana makoy no mon muso mulbe mal sawdo e sulata makoy rola bakele kadu musu jama bije itelle ke la dimbayal fana balunde so muso nabe wonyama dum so il afrika business expand fente buluje so ite amel say bel family balunde na nyadi no ate possible la so and also ka fondinkel fana makoy fana mu yalon ko ibe karam bundato ani mul fana yalon ko ila fresh skill la ila fresh fana kata fengo atodum ani momul fana yalon ko so ila fresh business wala so ni fon fana landi wole fon mu yalon ko ibe fam makoy lawdo and also mola agenda kono agenda number 7 wala building of recreational center de amu mention so wala ko ning aski ay mola agenda sunya abat kita jol so ya fam madana ana ngi ko dale la legi Mohamed da nga ñëw waaw okay seeni dale la and the most important thing comme na candidate by si sawaye mo fo wala ke ba jamal bije ka pension ani ni pension da fana bugo do ko so de ka student so kono so na ni mo ye nani office di molla adna fe ndel bugo diamu do ayata ma bara diamu ni baro ka wala sam wala kan nende di mereng ayenge campaign manager so wasabu kamala dum so abe fenne ke kam mu ko home for elders mu be mare jare kende yalla ani karo kari so I project yalla mu yalla ko wala be ko do generate la isay wol fana ye fan nafa o ko do nim fanan okay so wala fen jamal le bije amul fanan ni bari mena ko mo kuna sujan ka mo jamal ko biya I met them in the last 30 minutes. I think they should be fair to me. I'm so before on the 13 hamna def ñu endorse campaign mana yambi dafa wax rek bàyyi si will endorse jiite bàyyi si ñu ngi laa ñaan endorse ñu xam nga low voter turnout danga ko fi wax lu important dama si bugg a sànni kàddu Gambia in general luñ fonka mooy presidential elections kese waaw kese lu ci topp mooy National Assembly waaye pour man IEC they have to take one of the blame and the rest is the political party. There is a special budget ci IEC boo xamante ne is sensitization of voters on importance of elections. Yeah. For me, IEC is not doing that. That's very true because pour dëggal la li nga wax noonu in 2016 I was part of the team ñi nga xam ne ñoo doon def sensitization yi election pour this spot counting number of voter registered and stuff like. Since 2016, man, I didn't see it again. Very good. Yeah. In central government, Gambia buñ xamee the responsibility of central government. Dañoo xam ne central government, their main responsibility are major projects like main tar roads, you know, National Assembly are responsible for laws and other stuff. Security issues. Security and the rest. Why Mansakundaru? Local government elections, your door-to-door development, your trust bill, somebody, some of the major minor issues you have maintained is a development up to your doorstep is the responsibility of the council. That because of feeder roads, feeder roads, they are responsibility of the 90% of electors for West Coast in this country West Coast the importance of that election. Now West Coast am nañ feeder West Coast because Birkama soo wàccee tali bu mag bi doo gisaat yoon. West Coast soo wàccee tali bi doo gisaat yoon. That is a bad signal. Génne leen ngeen dem sànni seen carte. mooy nu ngay sànni seen carte mooy déglu leen candidate lu leen naa wax te bu leen am si déglu rek seet leen candidate si seen track record luñ fi def ak luñ fi bàyyi ban xam-xam lañ am and ban expérience lañ am. waaw Mohamed kii mu ngi ko léegi ne yéen loo leen fi def mu ne 30,000. waaw xaalis bi nga wax loolu yéen léegi. xam nga xëj na noo leen koy téye te parew leen ko génne. xëj na xamut how council works or xamut how council operates. wax naa la ne council annually daf day generate $300 million. $300 million wax. It's on records. te lii council seen rates ñoo collect is manual. Them jox ticket or stuff like that. Hey, now who knows whether you are taking that money to council or not? Jita is saying we have to put an electronic
system of collecting rates. Hey, nasa nyo collect 600 million annually. 1 year, we can solve all these projects that when we initiated. No, where we will get the money is not a question, but how we will implement those projects should have been his question. Okay, that's very important. Mr. Bojang, ñu ñëw ci yow in 2 minutes because time bi jeex na te dama bëgg a may gars yi ku nekk mu am 1 minute 15 seconds pour mu wax message to campaign electorate si campagne manager jiite dafa fail bi ko convince ma waaw one dafa late waaw dafa late two ça va waaw convince ma ok West Coast ñun yëpp foofu lañ dëkka ma doon wax fii wax naa leen ne si suma gis-gis si suma xelaat ak li ma jot a research West Coast am nañ looming crisis land bokk na si waaye du land rek environment bokk na si du environment rek we have issue with military security. West Coast has a security crisis that is looming. Especially for boo demee Foni. boo demee Gambia National Army. ñu bëri ñu nga xam ne ñooy soldats yi ñu nga xam ne lu ñu jàng yëpp mooy xeex fetal ak everything. ñu bëri West Coast lañ jógee. te ñu bëri bàyyi nañ léegi. te ñu bëri bàyyi nañ. te ñu bëri su ñooy bàyyi lu ñooy teg sax seen njaboot amuñ ko. Sénégal Casamance is a very volatile region. Hey, and it's border with Foni. It's a looming crisis for our security personnel because you get by army, nature, anything. The next door is what? Rebel zone. They are not saying that. So what do they have for our people? And they are part of West Coast. So you cannot convince me because no. I'm general. It's a general comment. No, it's a general comment. Okay. No, let me be done. Start from me. No, let me be done. Okay. Let me be done. That's one. Okay, yeah. One of the Mr. Ba, you can just note. Mr. I don't have to. Now, what we do is let's deal with them one after the other. Okay. Yeah, because of time. Yeah. No, not the time. You know what so surprised me is he is just saying talking, but he is not saying what they put, he's just mentioning why. Let me tell you. You are mentioning why, but how? That's the question. I'm coming. How and why? What? Let me tell That's you. the question. Let me tell you one thing. Okay. Why I don't want to tell you how is because the expectation is from them. Yes, this is from you. And also if I say it, for me, I'm ready to sell my agenda and my opinion so that politicians can listen. But now let me give an example. I own a foundation that we call Kabam Volunteers Foundation. We do training for different people. Not long ago, I attended the Intake 29 Alpha, their Solidarity Association. What I do is I work with ex-service people, get them the financial training that they need, and then try to improve their capacity. And my foundation, for your information, is working on building what you call a digital platform, an online school, to train ex-military, ex-police, and people that actually don't have the chance to go back to school. And how are we doing it? We are doing it by rendering our courses not only in English, but we are rendering it in Mandinka, in Wolof, so that the businessman there, the Fana man there, who is able to build his story building through that business, is given the formal business education to help him. Okay. This is what we do. No, you see, that's why. No, I'm just giving an example. I'm coming. It's my time. I have listened to them. You can jot. Let me make it short. Okay, let's park that aside. Let's assume all that is self-aggrandizement. That is out. Viewers, don't take it. What I'm saying is, I have not heard you say anything about ex-military service, ex-police who are living in West Coast, who don't even have $200 to give to their wife. But maybe they are part of the elders that he said. Eh? I'm coming. No. Allow me. Ma'am, it's my time. Okay. It's my time. And what I do is to elicit their responses. Okay. So what I do is, I'm trying to invite them to think on those lines. Okay. I'm not here to campaign for anyone. I'm trying to just allow me. When you were talking, I never disturbed anyone. Another crisis that we have. Why must it be the local area governments are only for Brikama, for Sinai, for example, for others? You go to Kamfenda, you go to Bugok, you go to Kafuta, no recreational facility, just like you don't have one in Brikama. But then, most of what we use to cook our food is from Foni. Charcoal burning is happening. Who is telling me about charcoal burning? Our environment, and it's part of the Local Government Act to protect, to preserve our environment.
So preservation of environment, what we have right now is, you see how, warm our country is, especially the West Coast, is because lala, ñu bari ñu ngey Daniel, ñu ngey lifin pour laka am kering. These are the things that we want to see them talking about, because these are the Mr. Bojang téye ko foofu léegi may leen Mr. Sambu tam mu ñëw because mu doon déglu moom depuis boobu ba tey Mr. Sambu dégg nga Mr. Bojang mu ngi wax ba léegi mu ne he's not convinced and I know electorate si tamit ñoom bëgg nañ ñu leen convince. non Mr. Bojang nii la war a waxee nga gis electorate si pour ñu mën a ñoo xam because xam naa ne dafa convince man dinaa ko wax ne dafa convince PPP because si Jenaba because ñun comme nuñ ko waxee du waxi neen ñi yëpp seen programme si seen agenda si women and youth empowerment the woman is already here nañ ko empower nañ ko jox chance you understand nga boobu simple na straightforward and secondly suma mbokk bi fii dafa waxoon ne IEC ak politicians yi have a hand in sensitizing the electorates about this. Yeah, but so gisee loolu why independent? No political party moo la aaye pour join. So lii moo tax jéena ba ñëw division bi moo bëri si Gambia du mun a dem ak division bi bëri dañu waxaate loolu si unification buñ ko bàyyi si ginnaaw ñun neen dañu bugg a déggoo moo tax ñu nekk fii di waxtaan suñu bañee déggoo damaa paak liy génn so te loolu moo am soo demee suñ parti rek moo trayut what is called primary dañu déggoo ñu allow kenn dem so fu may wax nii nañ bu ñu bàyyi di basics ñuy jump si leneen si elusive stuff am internal problem ba pare foofu wonee na de soo Bojang yow doo nangu ne doo wax public yi ne convince nga waaye da nga war a convince nga si PPP convince nga si PPP ne PPP Bojang doomu West Coast la fi toogal tey of course that is why to security bu mooy wax noonu fii si West Coast it's not West Coast rek la even comme suma loxo bii nii su amee problème yaram bi yëpp daf koy yëpp understand nga so that security is very sensitive so nañ jéena ba du mun a wax yëfi security at this moment is very sensitive su waxee loolu rek dafa tooñ ñu bëri so boobu mu ngi si underground boobu soo ñëwee da ngaa dem ak central government nga négocier ak ñoom comme suñ force ex MP waaw monsieur Sambu gis nañ fi municipal securities moo tax ma ne la moo tax suñ former MP bi loolu kenn waru gis nga action bu mu def APRC seen MP bi woon gis nga action bu mu def noonu la da ngaa ñëw in on board force nga liggéey ak central government as far as security is concerned. Allow me, you got my point wrong, and the viewers might not get it. Li ma nekk di wax mooy the security of the Gambia is the central role of the central government. Yes. Li ma nekk di wax mooy ex-servicemen, ex-police, ex-prison officers ñu nga xam ne dañu bàyyi amuñ métier kan su bi lan la leen amal to reintegrate them back into the society. Tay bi jeex na tag daga tay bi jeex na waa léegi foofu noonu adult illiteracy tamit boofu daf si contribute soo fi ñëwee last programme gis naa ko tuuti waaw so foofu la bokka ne jigéen ñi soo basic business yu nga gis si market yi yëpp su ma mbokki joolaa yi ak pël yi ñu nga xam ne demuñ school ñeneen ñi drop out lañ Jenaba am na programme boobu noonu pour jàngal leen basic English ak mathematics boobu mu ngi si agenda yam bi I think lu nga wax ni you are even teaching me to go and tell Jenaba to give it to me. That's what I do. I come on publicity. In fact, that will be a special. That's what I do. Yes. So Jenaba is there for us. Okay, ñu jaajëfal la bu baax a baax xam naa ne nii lañ koy defee ak yéen. Mr Ndong lan nga bëgg a leeral ci 30 secondes rek lan nga électorate si Mr Ba mu ne xam naa yéen a ngi waaj pour endorse leen wala ñoom ñooy ñëw. I don't want that. As I am sitting, I'm already convinced that ñu yëpp endorse nañ ma because as I step out ñoo yëpp dañ may laajte sama number and then don't mean it. So am na kan ñoom Mohamed Ba. ñoom Mohamed Ba ñoom jiite sax def naa call même su ma fi génne. So la in 30 secondes lu ma am mooy
So we all know that Gambia is a peaceful country, and so gisee tey ñu ngi toog fii di ree so xamal ne peace moo ñu tax jot. Of course. And also I'm very happy that depuis ma gis suma mbokki youth yi di enter in politics and then they are sharing their ideas, and also wallahi to be honest with you, I'm so happy about whatever he is saying, and also I'm so happy also like what he raised. So most of the time, like I'm so also happy like what he is also mentioning. Sure. So as a result of that, so I'm hoping all the people to come out and go and vote in peaceful and where Fumakoy Daniel Moy, indeed, now an end empty promises have come to an end. Empty promising and fail have come to an end. Vices have stand up to bring all those things at end, and also, now what will you say? Yeah, and bring peace. Good luck. Good luck. Thank you. Mr. Ba? You allow me to reply him in 30 seconds. I will do that. Yeah. You talk about ex-military men and whatsoever. Of course, then agree with me. The borders of this country are just porous. Gambia have a very porous borders. Everywhere you enter, you can come through. And you will also agree with me, external security is wholly on central government. Powers of councils are limited. Mota, then you can change the local, in fact, do you know our powers are even limited on lands? We first want to change the local government act. You understand? You talk about Phoenix and whatsoever, knowing that Brikama Moy the central or the capital of West Coast. That doesn't mean then fighting Phoenix or up to Senegambia. Senegambia is part of West Coast. Tujeren, Tanjin, Sanyan, Gunjur, Katong, they are all part of West Coast. Why mentioning Brikama doesn't mean in any way then fight a Katong. We believe in decentralization. Soon campaign, Jarol and Costa. What then, soon first project on women gardening was a more start. I campasa, I synthetic, and human movement. We consider all those places. And inshallah, the ex-servicemen, we will put them in our consideration. Thank you. Moi, ki dafa wax yi fi political party and whatsoever. A whole registered political party that contests in presidential election endorsed Ahmed Jite. That is National Unity Party. The new endorsed Bepare. We are backed by a political party. In case you don't know, we are backed by Mr. Bachili, two political parties. So, Baisa. Bakili did not back you. Bachili as an individual or GAP? Gap. What is Bachili and GAP? Good It's question. different. Okay, fine. That's a big difference. No, balanga danal sa kadu ma ñew fi dafa misunderstand li bala ma time gena wayna amna gis nga so xolé wow mané the responsibility of chairman and whatnot is security. No, the local government act mune whatever local government area council lu ñu mëna def to uplift a community war nañ ci mëna taxaw té a greater chunk of our youth ñu nga xamné they lay their lives for this country, they are living in West Coast. None of the candidates has a program that captures them. Okay, so it's not about security, but they are after service benefit, and how do we reintegrate them back to society? Exactly. They live a peaceful, financially stable, and meaningful life. Okay, Mr. Daniel. This guy is a politician. Depend itada karamola. If jite ko wo bata bantale. As a sino kana anana familia enjoy bara ko hani to mal ka minke Africa dum fundinkel ka minke yeta yesi tubabolia yeta yela life kullu masoje aka hanate dati be murla jang aya kesi anana so ahmed jite felenti anala 9-point agenda inshallah sama samanda ba be release kalane aliyala moy on the 14 mol kata dibenda albesina aliyala moy candidate na ibe min fol to mando ba yin dibet be lakla ngafo ina local land bi fula maninka o wala
haza asalaamaaleykum wa rahmatulah. Baraka jërëjëf Mr Ba jërëjëf Mr Ndong jërëjëf Mr Sambou Mr Bojang in 30 secondes ñu sant la gërëm la jaajëfal la ci teewaay bi. si plateforme yu ma jota am yépp this is the best platform. Why? I see no interruptions, major ones, and all of them are young, and they're all brilliant. Believe it or not, this is the most whatever for me, honestly. Thank you. Honestly, I'm so grateful to these young people. I believe West Coast is going to be in the right hands. Thank you. Believe it or not. Thank you. jërëjëf jaajëfal ko Mr Abdoulaye Bojang moom la ñuy àndal ci jotaay sunu réew ci biir élection yëpp ngir waxtaanee li nga xam ne moom moo nekk waajtaay bi xam ngeen ne altine ba ajjuma dañuy ànd ak yéen ci special edition waaye alarba sunu réew la loolu moom réew mi xam nan ko kon jotaay jaa ngi nii suba incha allahu dinañ àndaat ak yéen ci jotaay special edition suba ci suba Good Morning Africa dinañ dalal ki nga xam ne moom moo nekk Pa Modou Mbow waxtaanee moom itam yéeneem ci fi nga xam ne mooy Kanifing Municipal Council noonu lañ koy defee ak candidates yëpp ci suba gi waaye guddi gi dinañ waxtaan ak seen i ndaw ñoom ñi wax ñi yan yéene ak taxawaay yi nga xam ne moom la seen candidat jaajëfal ñu toppoon jotaay ji ak ñi àndoon ak ñin ci lépp lu gënoon a fës ci waxtaanu tey bi jërë ngeen jëf